అమెరికా తెలుగు సంఘం ఆట అధ్యక్షులు భువనేష్ భుజాల ఆధ్వర్యంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా జూలై 1వ తేదీ నుండి జూలై 3వ తేదీ వరకు జరగబోయే 17వ మహాసభలను అతి పెద్ద ఎత్తున అమెరికా రాజధాని నగరం నడిబొడ్డున వాషింగ్టన్ డీసీలో నిర్వహిస్తున్నారు. 3 రోజుల పాటు జరిగే ఈ మహాసభలకు 15,000 మందికి పైగా హాజరయ్యే విధంగా నా భూతో నా భవిష్యత్తులాగా నిర్వహించడానికి ఆట 17వ మహాసభలు అందరి తెలుగు వారిని ప్రోత్సహించేలాగా మెన్ అండ్ ఉమెన్స్ క్రీడలో ఔత్సాహిక గాయకులకు ఆట జుమ్మంది నాదం, జడ్జీలుగా చంద్రబోస్, రామజోగయ్య శాస్త్రి మరియు స్టార్ సెలబ్రిటీస్ చేతుల మీదుగా అవార్డ్ ప్రెజెంటేషన్, ఔత్సాహిక నృత్య కళాకారులు ఆట సయ్యంది పాదం, జడ్జిగా శేఖర్ మాస్టర్ మరియు స్టార్ సెలబ్రిటీస్ చేతుల మీదుగా అవార్డ్ ప్రెజెంటేషన్, ఆట అందాల పోటీలు, వివిధ నగరాల్లో ప్రముఖ జడ్జీల సమక్షంలో స్టార్ సెలబ్రిటీస్ చేతుల మీదుగా క్రౌన్ ప్రెజెంటేషన్, యూత్ కి సరదాగా క్రూజ్ ప్రయాణం, ప్రారంభ నృత్య రూపకం, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, వీడియో మరియు లఘు చిత్రాల పోటీలు, రాజకీయ వేదికలు మరియు శ్రీనివాస కళ్యాణం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక గురువు పద్మవిభూషణ్ జగి వాక్డే, కమలేష్ పటేల్, ప్రముఖ కవులు, కళాకారులు, రాజకీయ ప్రముఖులు, సినీ ప్రముఖులు, బాలకృష్ణ, 1983 వరల్డ్ కప్ టీమ్ కెప్టెన్ కపిల్ దేవ్ మరియు కీలక ప్లేయర్ సునీల్ గవాస్కర్, సంచలనం సృష్టించిన విజయ్ దేవరకొండ, డీజే టిల్లు సిద్ధు, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, ప్రజ్ఞా జైస్వాల్, మంగ్లీ, బిగ్ బాస్ విన్నర్ విజయ్ సన్నీ, ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త జిఎంఆర్ గ్రూప్ అధినేత గ్రంథి మల్లికార్జునరావు, ప్రముఖ మహిళా వ్యాపారవేత్త ఉపాసన కొణిదెల మరియు ఎంఎస్ఎన్ ల్యాబ్స్ అధినేత ప్రముఖ డాక్టర్ ఎంఎస్ఎన్ రెడ్డి లాంటి ఎందరో మహామహులు విచ్చేస్తున్న ఈ వేడుక వాషింగ్టన్ డీసీ నగర నడిబొడ్డున అతి పెద్ద ప్రాంగణంలో వాల్టరీ వాషింగ్టన్ కన్వెన్షన్ సెంటర్ నందు వివిధ కార్యక్రమాలతో పాటు 7,000కు పైగా ఎస్ఎఫ్టీలో 200కు పైగా బిజినెస్ ఎగ్జిబిట్ స్టాల్స్ ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ 3 రోజుల పాటు వరుసగా జూలై 1వ తేదీన సంచలనం సృష్టించబోతున్నారు గాయకుడు రామ్ మిర్యాల అండ్ బ్యాండ్. 2వ రోజు మెలోడీ కింగ్ ఎస్ఎస్ థమన్ మరియు 3వ రోజు ప్రముఖ సంగీత దర్శకులు పద్మ విభూషణ్ ఇళయరాజా సంగీత విభావరి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఆట 17వ మహాసభలు వివరాలకు www.autoconference.org ని సంప్రదించగలరు. హలో అండి, నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు పిలుపు టీవీ. మన తెలుగు వారందరం ఎన్నాళ్లుగా ఎదురు చూస్తున్న పండగ, అందులో ముఖ్యంగా ఇక్కడ నివసిస్తున్న అమెరికాలో నివసిస్తున్న ప్రవాస భారతీయులందరం ఎప్పటి నుంచో ఎదురు చూస్తున్నది 17వ ఆట మహాసభలు, అది 17th ఆట కన్వెన్షన్ అండ్ యూత్ కాన్ఫరెన్స్ గురించి. ఎన్నో కమిటీస్, ఎంతో ప్లానింగ్, ఆల్మోస్ట్ 15,000 కి పైగా అటెండీస్ ని వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. చాలా కమిటీస్ ఫామ్ చేశారు. అయితే ఈ రోజు మన ముందరికి మాట్లాడడానికి పొలిటికల్ ఫోరం ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్న శ్రీలేఖ పల్లె గారు మన ముందరికి వచ్చేస్తున్నారండి. మన ప్రవాస భారతీయులకి ఒక వాయిస్ ఇచ్చి మన రిప్రజెంటేషన్, అగ్రరాజ్యమైన అమెరికాలో ఉంటున్న ప్రతి ఒక్కరి రిప్రజెంటేషన్ పొలిటికల్ గా ముందరికి తీసుకెళ్తున్న శ్రీలేఖ పల్లె గారు మనతో ఉన్నారు ఈ రోజు. సో ఆవిడని అడిగి మనం అసలు ఈ ఆట పొలిటికల్ ఫోరం ఏంటి, వాటి వివరాలు తెలుసుకుందాం. నమస్తే శ్రీలేఖ గారు, ఎలా ఉన్నారు? నమస్తే వైదేహి గారు, బాగున్నాము. యా, సో చెప్పండి శ్రీలేఖ గారు, ఆటా కన్వెన్షన్ ఇంకా కొద్ది రోజుల్లో, ఇంకో 15 days లో మనకి ఆటా కన్వెన్షన్ రాబోతోంది. అయితే చాలా కమిటీస్ ఉన్నాయి, చాలా there is a lot of things that are happening around. So మీ కమిటీలో what is the main goal of your committee? Yeah. వైదేహి గారు, వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. ఫస్ట్ థింగ్, పిలుపు టీవీకి చాలా థ్యాంక్స్ టు బ్రింగ్ us on for this and providing us a platform to talk about ATA convention. నేను ఫోకస్ చేస్తున్నది యుఎస్ పొలిటికల్ ఫోరం అండి. పొలిటికల్ ఫోరంలో ఏపీ పొలిటికల్ ఫోరం ఉంది, మన ఆంధ్రప్రదేశ్ పొలిటికల్ ఫోరం ఉంది, తెలంగాణ పొలిటికల్ ఫోరం ఉంది, యుఎస్ పొలిటికల్ ఫోరం ఉంది. సో ఐఎమ్ సోల్లీ ఫోకస్డ్ ఆన్ యుఎస్ పొలిటికల్ ఫోరం. వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ ఐ పిక్డ్ ఇస్, మనము ప్రవాస భారతీయులు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత
కూడా ఇండియా పాలిటిక్స్ ని బాగా ఫాలో అవుతారు, కానీ అమెరికన్ పాలిటిక్స్ ఎక్కువ ఫాలో అవ్వరు. సో నాకు అమెరికన్ పాలిటిక్స్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్. ఎందుకు అంటే నేనంటాను, మనము ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి పడుకునేటప్పుడు ఏ చిన్న పని చేసినా తెలుసో తెలియకుండా పాలిటిక్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి. నేను మా పిల్లలకి చెప్తాను, లేచిన వెంటనే వాటర్ తాగమని చెప్తాము. నీళ్లు స్వచ్ఛమైన నీళ్లు తాగుతున్నామా లేదా అన్నదే కూడా పొలిటీషియన్సే డిక్టేట్ చేస్తారు. తర్వాత స్కూల్కి వెళ్తారు, స్కూల్ బోర్డ్ మెంబర్సే పాలసీస్ పెడతారు. సో ప్రతి చిన్న దాంట్లో కూడా మనం చేసే దాంట్లో పాలిటిక్స్, మనం ఉంటున్న దేశంలో పాలిటిక్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా ఉంటుంది. అందుకు మన మిషన్ అడిగారు మీరు. ఆటాలో వన్ ఆఫ్ మై మిషన్ ఈస్ టు బ్రింగ్ ఇన్ పీపుల్ టుగెదర్ అండ్ హెల్ప్ దెమ్ అండర్స్టాండ్ ఎట్లా మనం ఇంటగ్రేట్ అవ్వాలి అమెరికన్ పాలిటిక్స్ కి. అమెరికన్ పాలిటిక్స్ లో ఇంటగ్రేట్ అయితే మనం ఇండియన్ అమెరికన్స్ ఇంకా ఎంత ఎత్తుకు ఎదుగుతాము. వైదేహి గారు, మీకు బాగా తెలుసు, ఇండియన్ అమెరికన్స్ చాలా బాగున్నారు ఇక్కడ. ఐ మీన్ దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ది రిచెస్ట్ ఎథ్నిక్ గ్రూప్ ఇన్ ద ఎంటైర్ కంట్రీ, ప్రొఫెషనల్స్ అండ్ దర్ వెల్దియెస్ట్ కమ్యూనిటీ. సో కానీ పాలసీ మేకింగ్ లో యుఎస్ పాలిటిక్స్ లో ఎక్కువ లేదు. సో మై గోల్ ఇస్ టు ఇంటగ్రేట్, దట్స్ మై మెయిన్ మిషన్. Yeah, thank you so much. Actually, you made a very good point. అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు, వీసాల మీద వాళ్ళందరూ ఉన్నవాళ్ళు, ఎలాగా మనకి ఇక్కడ ఓట్ హక్కు లేదు, ఎందుకు వచ్చింది, మనం వి స్టిల్ ఫీల్ దట్ వి బిలాంగ్ దేర్ బ్యాక్ హోమ్ ఇండియాలో, అక్కడ పాలసీస్ అదే తప్ప ఇక్కడ పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి గ్యాస్ ప్రైజెస్ అవన్నీ కూడా పాలిటిక్స్, ఈ పొలిటీషియన్స్ అండ్ పాలసీస్ డిసైడ్ చేస్తాయి అన్నది ఆ చిన్న లాజిక్ చాలా మంది ఇక్కడ మిస్ అవుతాం మనం. మీరు ఒకటి చాలా బాగా మంచిగా చేశారండి. మాకు వీసాలు లేవు కదా, ఓట్లు చేయట్లేదు కదా, కానీ మీ పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్తారు, మీరు రియల్ ఎస్టేట్ కి పే చేయాలి, మీరు వీసా ఫీజు ఎంత పే చేయాలనో పాలిటీషియన్స్ డిక్టేట్ చేస్తారు. అంతెందుకండి, మీకు అసలు గ్రీన్ కార్డ్ ఎప్పుడు రావాలి అన్నది కూడా పొలిటీషియన్స్ డిక్టేట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మనకి అమెరికాలో ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రేషన్ బాగా ఎక్కువైంది. నేను కాంగ్రెస్ మెన్ తో, సెనేటర్స్ తో మాట్లాడేటప్పుడు ఐ ఆల్వేస్ అడ్వకేట్ ఫర్ ఇండియన్ అమెరికన్స్. చెప్పాలి అనుకుంటే నాకు citizenship 17 years back వచ్చింది. That shouldn't be my focus, but I understand మనకి literally 30-40% మనం ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళము they are high skilled worker, medical field లో ఉన్నారు, they are lawyers, doctors, businessmen, putting in so much taxes to the community and actually bringing the growth of America. కానీ వాళ్ళకి legal status లేదు. వాళ్ళకి అంటే legal status in the sense they don't have a green card, they have legal status but they don't have green card and citizenship. సో అప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలు 20-21 years వచ్చేసి కాలేజ్ వెళ్ళేటప్పుడు స్కాలర్షిప్స్ ప్రాబ్లం అవుతుంది, లేదు అంటే దే హ్యావ్ టు చేంజ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ వీసా స్టాటస్, అవన్నీ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి. సో నేను అంటాను, మనకు ఉన్న మనీని వాడుకొని, ఉన్న స్కిల్స్ ని వాడుకొని పాలిటీషియన్స్ దగ్గర కూర్చొని వాళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి ఆ పాలసీస్ మనకి, ఎందుకంటే మనం ఇల్లీగల్ గా రాలేదు, కేమ్ స్ట్రైట్ విత్ హైయెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ వి వర్క్ వెరీ హార్డ్, మెరిటాక్రసీ మీద వచ్చాము. సో దట్స్ వన్ థింగ్ దట్ ఐ అడ్వకేట్ ఆల్ ద టైమ్. ఇమిగ్రేషన్, లీగల్ ఇమిగ్రెంట్ గా వచ్చిన మా ఇండియన్ అమెరికన్స్ కి మీరు లైన్ లో పక్కకు తోసేసి ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ కి ఇస్తున్నారు అన్నది వన్ ఆఫ్ ది థింగ్ దట్ ఐ ఆల్వేస్ ఆస్క్ ఎనీ కాంగ్రెస్మెన్ ఆర్ సెనేటర్ ఐ సీ. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. సో ఇప్పుడు ఆటా కన్వెన్షన్ కి వచ్చేస్తే, ఆటా కన్వెన్షన్ కి మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు సిటిజన్స్ లాగా ఎంతమంది వస్తారు, ఇక్కడ నివసిస్తున్న వాళ్ళు, ఇలా వీసా స్టేటస్ వాళ్ళందరూ కూడా చాలా మందే వస్తారు. సో మీ ఆటా ఫోరం లో మీ రిప్రజెంటేషన్ తో మీరు అందరికి ఎటువంటి అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు? అంటే ఇప్పుడు ఒక వీసా స్టేటస్ మీద వస్తున్న వాళ్ళకి ఈ పొలిటికల్ ఫోరం నుంచి ఎలా బెనిఫిట్ అవుతుంది? అలాగే చాలా మంది ఇక్కడ పుట్టి పెరిగిన పిల్లలు ఉంటారు, దే వాంట్ టు జాయిన్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్, సో ఇట్స్ దేర్ కంట్రీ, ఇక్కడ పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళు, సో వాళ్ళకి ఎలాంటి ప్లాట్ఫామ్ ఇస్తున్నారు మీరు? ఒక ప్యానెల్ చేస్తున్నానండి, ఇద్దరు తెలుగు అమెరికన్ అమ్మాయిలు అని, మన కమ్యూనిటీ అమ్మాయిలు, శ్రీయ సమాల అండ్ ఈషా నాగిరెడ్డి అని చెప్పేసి. ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ దిస్ కిడ్స్. ఒక అమ్మాయి, షీఈస్ both of them are actually in college already, but ఇద్దరు డెమోక్రాట్ పార్టీకి either as an activist or as a volunteer they worked. In fact, one of the girl, she even founded a democratic club in one of the schools and colleges. Both are, and inko ammayi, she did an internship with one of the
Democrat candidates. So both of them have a lot of passion for politics and policies. And then US forum lo naku, although I have affiliation with one party, I try to keep it very bipartisan, because నేను ఎట్లా అంటానంటే Indian Americans, it's good to be on both the sides. Then we have more leverage. They won't take us for granted. ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడు రిపబ్లికన్స్ కి ఓట్ చేస్తే they'll just take us for granted. ఎట్లాగో మాకు ఓట్లు చేస్తారు కదా. The same thing with Democrats. నేను ఎప్పుడు అంటాను, you look into their values, whichever you align, you stay in the values. So going back to your point of panels, and so I'm very excited. The title of the panel is Role of Second Generation Telugu Americans into Politics and Policy Making. And so it's more like a fireside chat. So I think other kids, I strongly recommend teenagers and youth to come in and listen to these young ladies and try to understand and see what you can do in school level. School level alwat padte politics, then you will never forget. And I got involved later in my life, but I said school nunchi influence unte then a impression atlane perukuntu potundi, and then you'll do great, because there are so many jobs in administration. Manam DC area lo untunnamu, Capitol Hill lo jobs unnai, White House lo jobs unnai, state departments lo job unnai. Mana pillalu akkada undali. Ippudu nenu state department ki eppudaina Capitol Hill events ki elta, I see a lot of Muslim Americans and I see a lot of other ethnics, which is all very good. I enjoy seeing youth, but mana Hindu Americans kanipicharu pillalu. So this is good way for us to get. Inga Telugu Americans asalu kanipicharu. So yeah, అదొక 90 to 95% of మన మెంటాలిటీ ఎందుకు మనకు వచ్చింది, పాలిటిక్స్ ఇస్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ అని అనుకుంటూ ఉంటాం. దట్స్ సో గుడ్. వాళ్ళకి ఇక్కడ పుట్టి పెరిగిన పిల్లలకి ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ టు అట్లీస్ట్ గివ్ దెమ్ అ కిక్ స్టార్ట్ ఆఫ్ హౌ, అంటే అందరికి ఇప్పుడు మీరు యు ఆర్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్, సో యువర్ కిడ్స్ నో ఎక్కడ వాట్ ఈస్ ద స్టార్ట్ పాయింట్, హౌ టు గో అబౌట్ ఇట్. సో దట్స్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ టు గివ్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్ టు ఆల్ ద కిడ్స్, సో దట్ దే విల్ నో ఓహో ఏ ఏజ్ లో మొదలెట్టాలి, వాట్ యాక్టివిటీస్ ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అన్నది. సో ఇప్పుడు ఈ డిస్కషన్ లో అమెరికన్ పాలిటీషియన్స్ ఎవరైనా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారా శ్రీలేఖ గారు? చాలా మంది అమెరికన్ పాలిటీషియన్స్ ని పిలిచానండి. సో ద రిక్వెస్ట్ ఆర్ కమింగ్ త్రూ. ఒక చైర్మన్ ఆఫ్ రిపబ్లికన్ పార్టీ వస్తున్నారు. ఇప్పుడు మన 10th కంగ్రెషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ వేర్ లౌడన్ కౌంటీ వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఆడ ప్రైమరీస్ లో విన్ అయ్యేసి ద గాయ్ దట్ ఈస్ కంటెస్టింగ్ ఇస్ కమింగ్. ఐవ్ ఇన్వైటెడ్ Tulsi Gabbard. Hopefully she's planning to send us a video. And Glenn Youngkin, who is our governor, he is sending a secretary of Commonwealth to our convention. So we are working on that. So when it comes to American politicians, and it takes them a lot of time to fix this schedules, and the dynamic schedule kada it changes so often. So hopefully I'll get a lot more confirmations, but invitations aithe manamu Tulsi Gabbard pampicham. I sent an invitation to George Bush. He sent in good wishes for us. I mean, invitations have kind of gone out to our Lieutenant Governor of Virginia, who is Winsome Sears, Attorney General, who is Jason Yoris. So invitations have gone out quite a bit, and slowly we are getting the responses. I've also sent out an invitation to Ambassador Sam Brownback. He was our ambassador for the country, and he was also governor of Kentucky for a while. So I'm hoping he'll get a chance to come in and meet our Sadhguru Garu Asnar kada. So I'm working on this. So a lot of things. Vaidehi garu, I also want to address mere immigration gurinchi okati question adigaru. Mana panels evarana vastunarani. Bangar Reddy garu ani cheppesi Texas lo congressional ki nilabaddarandi. Granted he didn't win, but I always, it's not all about winning. First manam asalu nilabaddame chaala goppa. Ippudu manaki ekkuva support system ledu, bayitiki vachi nilabadi politics lo naggadamu aa matram ravatam kuda. So he's also going to be one of the panel. And then I invited a person named Neeraj Antani. He is the youngest senator in country, and so he will also be coming and talking about how to win the elections to motivate. So my reasoning to bring them is so they can talk about immigration. Ippudu visas ante ఏ senator ni pattukovali, ఏ congressman ni pattukovali. So దాని మీద కూడా panel లో కొంచెం డిస్కషన్ ఉంటుంది. సో మన వాళ్ళు చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఫీల్ అవుతారు ఆ డిస్కషన్.
ఓకే, వండర్ఫుల్. సో మీరు అన్ని ఏరియాస్ నుండి లైక్ ఎలాంటి ఆడియన్స్ వస్తారో ఆ ఆడియన్స్ కి తగ్గట్టు యూ హ్యావ్ ప్యానెల్ డిస్కషన్స్. సో Exactly. యాజ్ యూ సెడ్ యూత్ ని అడ్రస్ చేస్తూ ఒకటి ఉంది ఇస్ వాట్ ఐ అండర్స్టూడ్. సో వాట్ ఆర్ ద అదర్ ప్యానెల్స్? ఇంకొకటి విమెన్ ప్యానెల్ చేస్తున్నారండి. ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్, బట్ ఐ ఆల్సో వాంటెడ్ టు మేక్ ష్యూర్ మనం విమెన్ ఫారం కూడా చాలా బాగా చేస్తున్నారు అపర్ణ గారు. సో ఐ డెంట్ వాంట్ టు కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ దాట్, బట్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ ఫోకస్డ్ ఆన్ మీడియా అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇంపాక్ట్స్ ఆన్ యుఎస్ పాలిటిక్స్ అండ్ పాలసీ. వైదేహి గారు మీరే మీడియాలో ఉన్నారు, చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఒక 10 years బ్యాక్ ఆర్ ఈవెన్ 15 years బ్యాక్ దట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ 5 years బ్యాక్ ఇంత ఎక్స్పోజర్ లేదు మీడియా. సో ఇప్పుడు మనం ఏం మాట్లాడుకుంటున్నా ఇట్ హ్యాస్ సమ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ యుఎస్ పాలిటిక్స్ అండ్ పాలసీ మేకింగ్ కదా. సో మీడియాకి సూపర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉందండి. సో ఐమ్ బ్రింగింగ్ ఇన్ 3 panelists. One is Mary Milburn, very good friend of mine. She's a Hollywood singer. And she sang for, in fact, next week she's going to be singing for Joe Biden in White House. She sang for President Trump. She sang for President Obama, George Bush. So she's been very young African American lady. And then you won't believe, Andi, tanu Telugulo antaru, Hindilo Jai Jagadishwari part Oh parte. yeah, actually yeah, I heard that. African American అని కూడా అనుకోమన్నమాట. She sang for Narendra Modi garu adanta. So I'm very excited. She's my very good friend. So I'm very thankful that she said yes to my invitation. ఇంకా మన ఇద్దరు ఉన్నారండి, మేధా జయశంకర్ అని మన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ జయశంకర్ గారి కూతురు. She is into Hollywood entertainment. She's produced Bollywood and Hollywood movies as well. So she's going to be talking about entertainment influence and cultural diplomacy making US politics and policy well known. And then ప్రియా నా అనేసి తను మొన్న ఒక లాస్ట్ మంత్ జరిగిన డావోస్ కి బిజినెస్ మీటింగ్ కూడా వెళ్ళారు. షీఈ్ అ CEO of a good IT company. So I'm bringing these 3 powerful CEOs and Hollywood media and entertainers to just talk and say how media and entertainment influences cultural diplomacy, what impact they can have on cultural diplomacy on US politics and policy. Chala interesting ga untundi. Yeah. It's very, very highly intellectual females. I would strongly recommend all our girlfriends and women friends to come in and join and listen to these intellectual ladies. Yeah, I mean, that's so interesting. I mean, kudos to you, because we would never connect these or put these things together ever. So first, you're getting a women panel, Ani, you are addressing women and media and entertainment. How is that affecting politics or influencing politics, Anadi? So that's very thoughtful, Nijanga. Thank you, Andy. Yeah. So yeah, ఇంకొక ప్యానెల్ చేస్తున్నామండి. ఆది అనేసి, he's actually a political strategist and a public policy professional. So in fact, నిన్ననే తను he ran an election for Nevada senator and he won. Nevada senator won, and that was actually one side of the party. They flipped it with a major majority. So he's going to be coming too. He and again, Senator, he's also another young man, 32-year-olds, and youngest senator is also 32-year-olds. They are both from Ohio. Adi actually mana Telugu abbayi. So second generation American. He's done so well and even in national politics. So I'm excited about these 2 panels because mana vallu etla ante nilabadtaru kani win avvarandi. Enduku nene nilabadanu 2018 lo win avvaledu. I mean, thankfully I had good community support. So community ki thanks cheppali. In fact, mana PilupuTv kuda they came, interviewed, they tried to support my campaign in whichever we can. Venu garu kani Avantika garu kani chala helpful ga unnaru. But regardless, I couldn't make it, and I think partly it's because manaki we don't have the strategy. So ippudu monna kuda na friend oka ammayi Congress ki nilbadindi. She couldn't make through primary. So we have the will, we have the grit, we have the knowledge, we are intellectuals, we kind of have some support from the community, కానీ still win అవ్వట్లేదు. కాబట్టి these 2 winners, ఒకరేమో పొలిటికల్ స్ట్రాటజిస్ట్ candidates ని విన్ చేస్తున్నాడు, ఇంకొకరు తనే సెనేటర్ అయిపోయారు. చిన్నగా స్టార్ట్ చేసి by 32 he became the US. So ఇద్దరు they are going to talk about strategies of actually how to run and win, which I think is important. Running a pedda feat, winning is even biggest feat. So it would be nice to kind of know that.
రైట్. యాహ్! దట్స్ అ వండర్‌ఫుల్ టాపిక్. అంటే ఏ ఏజ్ వాళ్ళన్నా కొంచెం రిలేట్ చేసుకోగలిగిన టాపిక్. అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఇన్ పాలిటిక్స్ రన్నింగ్ ఫర్ సంథింగ్ అండ్ విన్నింగ్ ఇట్ అన్నది ఐ థింక్ ఎవ్రీబడీ కెన్ రిలేట్ టు ఇట్ ఇస్ వాట్ ఐ మీన్. యాహ్! అండ్ ఆల్సో శ్రీలేఖ గారు, ఇప్పుడు మన వీడియో చూస్తున్న చాలా మందికి ఆల్రెడీ తెలిసే ఉండొచ్చు. బట్ తెలియని వాళ్ళ గురించి ఇంకోసారి ఐ వాంట్ టు మెన్షన్, మీరు అండ్ మీ కృషి మనకి ఇక్కడ కౌంటీస్ లో, వర్జీనియా కౌంటీలో దివాళీకి హాలిడే డిక్లేర్ చేసేటట్టు యూ యూ వర్క్డ్ హార్డ్ ఫర్ ఇట్. సో ఫేర్ఫాక్స్ కౌంటీలో ఇట్స్ అ హాలిడే దివాళీ రోజు, అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హియర్ ఆర్ రియల్లీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ బికాస్ మన పండగ. అండ్ ఇక్కడ ఎక్కడో మన ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా అనుకుంటారు, అదేంటి మీకు దివాళీకి హాలిడే ఇచ్చారంటే వాళ్ళకి అదొక పెద్ద వింతలా ఉంటుంది. సో థ్యాంక్స్ అగైన్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ all of us for making that happen. So, and also representing all of us and on a political forum. Thanks to you. So, Inka, what else do you have? And panels discussions ki attend avvalante attendees, ela, when are these discussions happening? Sure. And first thing, thank you for talking about Diwali. నేను ఒకటి చెప్తాను, పిల్లలంటే నాకు చాలా passion. I have 2 kids and I'm very passionate about young generation. So Diwali రావడానికి మేము 2.5 years, 3 years interfaith communities తో work చేసామండి, like Jewish communities, so Bahaian communities, so Muslim communities లో. So that's again very focused on policy making. Literally we had to draw a lot of statistics and say how many kids are being absent that day, how many kids are getting affected, why are we asking that in Northern Virginia, looking at demographics, how many Hindu kids are in the community. Atlane Eid kadigamu. So it's a big accomplishment for our children. Then antanu pillalu ippudu intiki vachi urke firecrackers chesi ade Diwali anukokudu. They need అండర్స్టాండ్, పొద్దున్నేసి స్నానం చేసేసి పేరెంట్స్ కి బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకొని దేవుడికి మొక్కొని టెంపుల్ వెళ్ళేసి ఇంట్లో మంచిగా పేరెంట్స్ కూర్చొని తినే ఇండియాలో మాట్లాడి, దట్ ఈస్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ దివాళీ. లక్ష్మీ పూజ చేసుకొని బయట దీపాలు పెట్టుకొని, ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇంటికి వచ్చి అలసటగా బుక్స్ అడ పడేసి ఫైర్ క్రాకర్స్ కాల్చడమే కాదు. సో దిస్ వుడ్ బి ఎ గుడ్ సెలబ్రేషన్ ఫర్ అస్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ సో మచ్ ఫర్ సేయింగ్ దాట్. ఇంకొకటండి, గోయింగ్ బ్యాక్ టు యువర్ క్వశ్చన్, లైక్ ఎట్లా పార్టిసిపేట్ చేయాలి అంటే, ఓన్లీ సాటర్డే చేస్తున్నామండి, ఈసారి సండే చేయట్లేదు. అండ్ దిస్ ఇస్ అనదర్ రీజన్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ అ పాయింట్ టు మెన్షన్ దట్ సండే మేము అనుకున్న టైంకి ఇండియన్ పొలిటికల్ ఫారం ఉంది. సో నేను ఎప్పుడు అంటాను, యుఎస్ పొలిటికల్ ఫారం కెన్ నెవర్ కంపీట్. అందరూ ఇండియన్ పొలిటికల్ ఫారంకి వెళ్ళి కూర్చుంటారు. సో ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ ష్యూర్ మన వాళ్ళు బెనిఫిట్ అవ్వాలి, ఎందుకంటే ఐఎమ్ బ్రింగింగ్ ఇన్ teenagers and youth. I'm bringing in any age group, 32-year-old panelists. I'm bringing in very mature professionals. I'm bringing in Hollywood stars. So I want to make sure people come in and listen to them, learn to how to integrate into American politics. So I don't want to compete with Indian political panels time. So only Saturday చేస్తున్నాము. So it will be between tight schedule 2 to 5 back to back వెళ్తాము. So I highly recommend anybody that's passing by to join, to book their times between 2 to 5 and join for the US political forum. Okay, wonderful. So anni back to back untaya, all these back to back చేస్తున్నాను. ఎవరైనా వీడియో చూసే వాళ్ళు, I haven't approached. I know there are several generous ladies that contribute always to raffles and stuff. So ఎవరైనా వీడియో చూసి if they want to sponsor some raffles for our panels, that would be great, because that's another way to get people in to kind of grab their attention. I always say everybody needs an incentive, so that would be another great incentive. So if anybody is seeing the panel, is seeing the video, and if they would like to sponsor these panels in the form of some raffles or anything, I would highly recommend and also encourage, and also be thankful for those sponsors. Yeah, wonderful. So Srilekha garu adugutunnaru mana kosam, manandari kosam Diwali holiday kavali ani cheppi fight chesan Srilekha garu adugutunnarandi. Evaranna meeru raffle sponsor cheyalanunte, this is a very good opportunity. Aatalo meer raffle sponsor cheyochu. You can reach out to Srilekha garu, and valla discussion jarugutunnappudu you can do the sponsorship of a raffle.
Srilekha garu, ఇప్పుడు we have touched a lot of points, and ఇప్పుడు we are having politicians from US, అలాగే ఇండియా నుంచి కానీ ఇంకేదైనా కంట్రీస్ నుంచి కానీ, do we have politicians attending to this session of yours? I mean, I'm going to invite everyone, and Inka, I mean, I'm going to look at the schedule. చూసేసి ఆడికి వచ్చిన politicians ని I'll make it a point. ఎందుకంటే Indian politicians కూడా it's very good to learn from each other. I always say partnership. I believe in partnerships and coalitions. So it's very important Indian politicians కూడా నేర్చుకోవచ్చు. I mean, the Indian politics లో కూడా మనము American politics కూడా నేర్చుకోవచ్చు. ఒకటి నేను చాలా సర్ప్రైజింగ్ గా ఫీల్ అయ్యానండి. ఎలక్షన్ ఇంటెగ్రిటీ అనేది చాలా బిగ్ డీల్. ఎలక్షన్ కరెక్ట్ గా మనం వేసిన ఓటు మన అకౌంట్ కావాలి అని. ఇండియా సిస్టమ్ యాక్చువల్లీ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ అండి. నేనంటే మనము ఒక్కొక్కసారి కూడోస్ ఇచ్చుకోము. దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్ గుడ్ ఫర్ ఐఎమ్ వెరీ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఎలక్షన్ ఇంటెగ్రిటీ. ఐ వర్క్ విత్ లాట్ ఆఫ్ party legislators on ensuring that every vote counts and stuff like that. So mana system undi chudandi, velu mudra itla veste ikkada ink estaru. Actually that's considered to be one of the best practice. Manam India lo unnappudu we didn't think so. Endukante manaku anta politics ante corrupt anta dabbulu unna valle chestaru atla ఉంటుంది కదా. But some of the things that Indian politicians or Indian legislative system follow is actually pretty good. It's just I think down the road trickle అయ్యేసరికి కొంచెం కరప్ట్ అయ్యేది మాత్రం నిజం. కానీ బట్ బేసిక్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉన్న బేసిక్ ఓటింగ్ రైట్స్ అండ్ ఓటింగ్ లెజిస్లేచర్ పాలసీస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ గుడ్ ఇన్ ఇండియా. సో అట్లా వాళ్ళు కూడా వచ్చి వింటే యుఎస్ పాలిటిక్స్, అగైన్ ఐ ఆల్వేస్ సే యుఎస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది I mean, it's just we are very fortunate to be living in such a great nation in United States. So there's a lot to learn for Indian politicians too. So I think if anybody is hearing, and I would love to have them. I think it's just going to be such a dynamic discussion that they'll take away something. There'll be a lot of takeaways to take and learn from it. Okay. Srilekha garu, one of the final questions that I have is audience ka, let's say we come and we attend, do we get a voice? Ante main questions adagadaniki kuda untunda panel. Absolutely, Andy. I think నేను అంటాను ఎప్పుడు you never talk at people, talk to people అంటాను. Discussion is there. That's why I said one is a fireside chat. It's morely like yes, I will be moderating నాతో పాటు ఇంకో panel ని అంజన్ గారు అని చెప్పేసి మన పొలిటికల్ co-chair తను ఒక panel ని moderate చేస్తున్నారు. So last 10-15 minutes absolutely for audience. In fact నేను అంటాను ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కూడా కొంచెము పాడవుతుంది. So unless we get involved education system, మనం వచ్చినప్పుడు strong education system, US education system was considered to be one of the best in the country, if not the best in the country. So policies కొంచెం overly liberal policies అయ్యేసరికి కొంచెం education system లో కూడా meritocracy అనేది పోయింది. So lot of parents are very concerned about it. So those are very good questions to come in, ask about immigration. మనకి border security is a big deal అండి. ఇప్పుడు we don't want illegal immigrants to come in. అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడగొచ్చు. ఇప్పుడు గ్యాస్ ప్రైజెస్ బాగా పెరిగిపోతున్నాయి. సో there will be a senator, he could address that. And high taxes, and ఇప్పుడు మనము ప్రాపర్టీ taxes కూడా చాలా పే చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు feds are planning to increase the interest rate. So those are all genuine kitchen table issues అంటాను. నేను కూడా long commute చేస్తాను. So I feel the pain of the gas on a daily basis, and I'm sure a lot of us are feeling that. So especially if they're non-IT people and they have to go out to work, this all impacts your life. So I think it would be very good if people come in and ask questions, so they will have an opportunity. Okay, wonderful. Yeah, that's something that we all would love to, because politics అనగానే మెయిన్ ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు అమ్మో మనకెందుకులే అన్న దీనిలోనే ఉంటాం సగం మంది, మనలో చాలా మంది. అందులో ముఖ్యంగా మనకి ఇక్కడ ఓట్ చేసే రైటే లేదు, మనకెందుకు వచ్చింది అని అనుకుంటాం. కానీ we all are paying price for it అన్నది మనం రియలైజ్ అవ్వము. So thank you so much, Srilekha garu. You are providing such a great platform. We so look forward
in participating in your panel discussions. Me andaram kuda. So do you have any other things that you want to add to the discussion today? The only closing remarks I want to give, and the future generation is very important, and the community growth is very important. And those two are foundation pillars in order to make sure Indian Americans continue to thrive in this great nation of United States, right? So, మన future generation impact the education atlantivi. So, policies matter in education. So, parents వచ్చేసి I would highly encourage them to hear what our young people and youth that have been born and brought up here have to talk about politics. Inkoti, second thing is engagement, community engagement. For the past 2 decades, I've worked in community in all kinds of organization, Manata organization anukondi, Cats organization ante kanukondi, chala thana dantlo kani. And community engagement is important. So manamu only mana Telugu organizations lo, Indian organizations lo kakunda, please consider volunteering in school boards lo kani, supervisors lo kani, run as a mayor. Atla Indian politics laga corrupt undali, kotlu double undali, atla. I mean, it's always nice to have more money, don't get me wrong, but that's not the case, always the case. If you have a good, I always say, if you have a good heart to serve and are smart enough to have a strategy, politics is a good place to be, because you'll make a difference. And also, I always say, Andy, we've benefited so much from this great nation. It's time for Indian community. It's time for all of us, each one of us, to give back to community. And that is by getting involved in US mainstream life and try to contribute back to the community. That would be my message. So please attend the panels. I look forward to seeing you, Vaidehi Garu, every one of your friends. Please spread the news. Sure. Yeah, we all will be there. We also so look forward to ATA 17th convention and conference, and also me panel mukyanga. As Srilekha garu already mentioned, manaki voice ledhu ee country lo ani anukuni chaala mandi undipotamu. Be there on that day, on Saturday. మనకి కూడా మన వాయిస్, మన క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో బీ దేర్, లిజన్ టు ఆల్ ద పానలిస్ట్, అండ్ మీకు ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ మిగిలిపోతే మీ అందరూ కూడా యూ కెన్ డెఫినెట్లీ ఆస్క్ దోస్ క్వశ్చన్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీలేఖ గారు ఫర్ జాయినింగ్ us today. Namaste, Vaidehi. Thank you for asking good questions, and thank you to PilupuTv for giving me this opportunity, and thank you to Art and best wishes. Chala kashtapadutunnaru, so I'm sure this will be a very, very good convention. అమెరికా తెలుగు సంఘం ఆట అధ్యక్షులు భువనేష్ భుజాల ఆధ్వర్యంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా జూలై 1వ తేదీ నుండి జూలై 3వ తేదీ వరకు జరగబోయే 17వ మహాసభలను అతి పెద్ద ఎత్తున అమెరికా రాజధాని నగరం నడిబొడ్డున వాషింగ్టన్ డీసీలో నిర్వహిస్తున్నారు. 3 రోజుల పాటు జరిగే ఈ మహాసభలకు 15,000 మందికి పైగా హాజరయ్యే విధంగా నా భూతో నా భవిష్యత్తులాగా నిర్వహించడానికి ఆట 17వ మహాసభలో అందరి తెలుగు వారిని ప్రోత్సహించేలాగా మెన్ అండ్ ఉమెన్స్ క్రీడలో ఔత్సాహిక గాయకులకు ఆట జుమ్మంది నాదం, జడ్జీలుగా చంద్రబోస్, రామజోగయ్య శాస్త్రి మరియు స్టార్ సెలబ్రిటీస్ చేతుల మీదుగా అవార్డ్ ప్రెజెంటేషన్, ఔత్సాహిక నృత్య కళాకారులు ఆట సయ్యంది పాదం, జడ్జిగా శేఖర్ మాస్టర్ మరియు స్టార్ సెలబ్రిటీస్ చేతుల మీదుగా అవార్డ్ ప్రెజెంటేషన్, ఆట అందాల పోటీలు, వివిధ నగరాల్లో ప్రముఖ జడ్జీల సమక్షంలో స్టార్ సెలబ్రిటీస్ చేతుల మీదుగా క్రౌన్ ప్రెజెంటేషన్, యూత్ కి సరదాగా క్రూజ్ ప్రయాణం, ప్రారంభ నృత్య రూపకం, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, వీడియో మరియు లఘు చిత్రాల పోటీలు, రాజకీయ వేదికలు మరియు శ్రీనివాస కళ్యాణం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక గురువు పద్మవిభూషణ్ జెటి వాసుదేవ్, కమలేష్ పటేల్, ప్రముఖ కవులు, కళాకారులు, రాజకీయ ప్రముఖులు, సినీ ప్రముఖులు, బాలకృష్ణ, 1983 వరల్డ్ కప్ టీమ్ కెప్టెన్ కపిల్ దేవ్ మరియు కీలక ప్లేయర్ సునీల్ గవాస్కర్, సంచలనం సృష్టించిన విజయ్ దేవరకొండ, డీజే టిల్లు సిద్ధు, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, ప్రజ్ఞా జైస్వాల్, మంగ్లీ, బిగ్ బాస్ విన్నర్ విజయ్ సన్నీ, ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త జిఎంఆర్ గ్రూప్ అధినేత
గ్రంథి మల్లికార్జునరావు, ప్రముఖ మహిళా వ్యాపారవేత్త ఉపాసన కొణిదెల మరియు MSN ల్యాబ్స్ అధినేత ప్రముఖ డాక్టర్ MSN రెడ్డి లాంటి ఎందరో మహామహులు విచ్చేస్తున్న ఈ వేడుక వాషింగ్టన్ DC నగర నడిబొడ్డున అతి పెద్ద ప్రాంగణంలో వాల్టరీ వాషింగ్టన్ కన్వెన్షన్ సెంటర్ నందు వివిధ కార్యక్రమాలతో పాటు 7,000కు పైగా SFTలో 200కు పైగా బిజినెస్ ఎగ్జిబిట్ స్టాల్స్ ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ 3 రోజుల పాటు వరుసగా జూలై 1వ తేదీన సంచలనం సృష్టించబోతున్నారు గాయకుడు రామ్ మిర్యాల అండ్ బ్యాండ్. 2వ రోజు మెలోడీ కింగ్ SS థమన్ మరియు 3వ రోజు ప్రముఖ సంగీత దర్శకులు పద్మ విభూషణ్ ఇళయరాజా సంగీత విభావరి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఆట 17వ మహాసభలు. వివరాలకు www.autoconference.org ని సంప్రదించగలరు.